That's all for Primetime News. Keep watching CVR English. Welcome to CVR English. Let's get into the details. In Singapore, the Andhra Pradesh minister's delegation is continuing its official tour in a highly positive atmosphere, focusing on bilateral ties and development strategies. On the first day, the team studied civic amenities, smart city management and investment models. A key meeting was held with Singapore's Minister for Foreign Affairs, Trade and Industry, Gan Siao Hong, in the presence of India's High Commissioner. Ministers P. Narayana, B.C. Janardhan Reddy, Vangalapudi Anita, Kinjarapu Achenaidu, Satyakumar Yadav and Anagani Satyaprasad participated. Discussion centered on strengthening India-Singapore friendship, expanding cooperation in infrastructure, logistics, renewable energy, fintech, AI smart cities, urban planning and vocational training for AP youth. The delegation also visited our Tampines Hub, Singapore's largest lifestyle center, and study integrated public facilities. Later, they attended the presentation on the Meet the People session model, where MPs interact weekly with citizens to resolve local issues. That the government is committed to resolving their demands while ensuring passengers do not face hardships. He said decisions may take some time, but a 4-member officials committee has been constituted to examine all issues raised by employees. The committee includes senior secretaries from Transport, Labour and Finance departments along with the Vice Chairman and MD of TSRTC as convener. Prabhakar emphasized that nearly 65 lakh passengers travel daily, many of them poor villagers dependent on buses for livelihood. He called RTC services the lifeline of the poor and urged employees to cooperate with the government in safeguarding both the corporation and public convenience. He assured that the committee will submit its report within 4 weeks and the government will act on its recommendations to protect workers' welfare and passenger interests. RTC కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి సమ్మె పరిష్కారము ప్రయాణికులకు సంబంధించి ఇబ్బంది కలగద్దనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళన్నీ కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రతి అంశంలో సానుకూలంగా ఉంది. నిర్ణయం తీసుకునే అంశం సంబంధించినటువంటి కొంత తాత్పర్యం జరగచ్చు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు అధికారులతోటి అన్ని రకాల అంశాలను చర్చించడానికి 4 వారాల కాల వ్యవధితోటి కమిటీ ఏర్పాటు చేసినాం. నేను ఆర్టీసీ ప్రజలందరినీ కూడా మరి కమిటీకి వాళ్ళ యొక్క అంశాలను విన్నవించే గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ప్రభుత్వం తరఫున కూర్చొని అధికారుల దగ్గర నివేదిక తీసుకొని అదేవిధంగా అవసరమైన ఉద్యోగ ప్రజలందరితో కూడా కలిసి తప్పకుండా అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం. దాదాపు 65 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రోజు, అందులో గ్రామీణ ప్రాంత పేద ప్రజలు రోజు ఉపాధి కోసం శ్రమపడేటువంటి వాళ్ళు ప్రయాణించేటువంటి ఈ బస్ ప్రయాణం పేదవాడి లైఫ్ లైన్. దాని ఉద్యోగులుగా మీరు, ప్రభుత్వంగా మనము కలిసి ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత ఉంది. తప్పకుండా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమం, ఉద్యోగులది, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, సంస్థ పరిరక్షణ తప్పకుండా చూస్తాం. కాబట్టి ఎటువంటి బేసిజన్ పోకుండా అధికారులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నీ నివేదించమని వారితో అందరూ కూడా ఉన్నత అధికారులు వారి ద్వారా ప్రభుత్వంకు నివేదిక తీసుకొని వాటన్నింటినీ పరిష్కరించడం జరుగుతుందని నేను. Union Minister Bandi Sanjay launched a scathing attack on former Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, alleging massive corruption in the Kaleshwaram project. Speaking at a public meeting, he claimed the project had turned into an ATM for the BRS and accused KCR's family of siphoning off nearly 1 lakh crore. Sanjay questioned whether the government had taken action against even a single member of KCR's family. He further pointed out that while Chief Minister Revanth Reddy talks about probing 9,000 crore irregularities, he has not written a letter demanding investigation into the alleged 1 lakh crore scam. కాళేశ్వరం చెప్పి నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నా. కాళేశ్వరము 1,00,000 కోట్ల స్కామ్ జరిగిందా, 9,000 కోట్ల స్కామ్ జరిగిందా? ఫస్ట్ దాని క్లారిటీ. కాళేశ్వరం ఏటీఎం గతంలో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లో కాళేశ్వరము కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏటీఎం లెక్క మారింది వాస్తవం. ఈ రోజు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాం,
ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఏటీఎం లెక్క మారింది. కాంగ్రెస్ కాళేశ్వరం సిబిఐకి ఏం లెక్క రాష్ట్రం మేడిగడ్డ సుందిల్ల అన్నారం బ్యారేజ్ లో అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పి ప్లానింగ్ విషయం అన్నింటిలో అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పి 9,000 కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి సిబిఐకి లెక్క రాసినావు. నువ్వు ఎలక్షన్ ముందు చేసినావు 1,00,000 కోట్ల స్కామ్ జరిగింది అంటున్నావు. మొన్నటి దానికేమో కాళేశ్వరం ఎందుకు వణికినాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, అది గోదావరిలో ఉడకపోయినట్టు అని చెప్పన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు తీసుకొని 9,000 కోట్ల స్కామ్ అంటున్నాడు. మిగతా ఏమైనా పైసలు ఇంకా మోటార్లకు మోటార్లు 300 కోట్లు ఒక్క మోటారు, ఒక్కొక్క మోటార్ను 1,600 కోట్ల వరకు వచ్చారు ఒక్క మోటార్ను. అంటే ఒక్క మోటార్కు 1,300 స్కామ్ జరిగింది మోటార్ల విషయంలో. అది వేరే కంటికి వరకొచ్చారు. నువ్వు 1,00,000 కోట్ల స్కామ్ కాళేశ్వరం స్కామ్ జరిగిందని చెప్పక సిబిఐకి 9,000 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి లేఖ రాస్తే మేము పిచ్చోళమైంది. నువ్వు రాయి 1,00,000 కోట్లు ఎందుకు రాస్తావు? గోదావరిలో కొట్టుకోబోతున్నావు. మళ్ళీ దొంగలు పడ్డారు కుక్కలు పడినట్టు మొన్న ఎప్పుడో జరిగింది. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రికి ఇప్పుడు ఇక ఈయన పెట్టిన మీటింగ్ ఆయన పోటీ పడతాడు, ఆయన పెట్టిన మీటింగ్ ఈ పోటీ పడతారు. ఇద్దరు తిట్టుకుంటారు, టైం పాస్ చేస్తారు. కానీ 1,00,000 కోట్ల స్కామ్ జరిగింది ఏటీ లెక్క మారిందని మేము అంటున్నాం. కానీ 9,000 కోట్ల స్కామ్ మాత్రమే జరిగిందని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు. కాబట్టి 1,00,000 కోట్ల మీద విచారణ జరపడా 9,000 కోట్ల మీద విచారణ జరపడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. కాబట్టి ఈ రెండు పార్టీలు ఒకటే. ఏంటంటే వీళ్ళ అవినీతికి వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు, వీళ్ళ 6 గ్యారెంటీల మీద వాళ్ళు ప్రశ్నించే ప్రయత్నం చేస్తలేరు. ఒక్క కేసీఆర్ కుటుంబం మీద ఒక్క విచారణ జరపడం ఇంతవరకు ఒక్కరి మీద కనీసం చర్య తీసుకున్న పాపనాలు పోలేదు. In Kurnool district's Emmikanur constituency, 2 separate fire accidents triggered panic among locals. Both incidents involving tractors carrying hay stacks that caught fire after coming into contact with dangerously low-hanging electric wires. The first accident occurred near Shiva Circle in Emmikanur town, where flames spread rapidly through the hay, reducing the tractor to ashes. A similar mishap was reported in Davidinne village of Emmikanur Mandal, where another tractor was engulfed in fire after hitting overhead wires. Fortunately, in both cases, drivers acted swiftly and jumped to safety, preventing loss of life. However, the blazes caused heavy property damage and raises concerns about public safety. Residents expressed relief that a major tragedy was averted, but warned that unless officials repair hazardous dangling power lines, more accidents could occur. Farmers and locals have urged authorities to take immediate corrective measures to avoid future disasters. గాలి లేచింటే కథ వేరే ఉంటుంది. In Narayanpet, Anti-Corruption Bureau officials carried out surprise raids that exposed a major bribery case. A deputy collector was caught red-handed while accepting a bribe of 25,000. Identified as Ramchandra Naik, the officer had allegedly been harassing people for bribes. Acting on a tip-off, ACB sleuths led a trap and arrested him while taking the money. Following the arrest, searches were conducted at the deputy collector's residence at the district headquarters. Officials seized documents and evidence linked to the case. The operation has sent shockwaves through the administration, with ACB making it clear that strict action will follow against corrupt practices.
In Jagityal district, senior leader and former minister T. Jeevan Reddy held a press meet at the BRS office launching a fierce attack on Chief Minister Revanth Reddy. He likened the recent Jagityal rally to the Telangana statehood movement and accused Revanth of weakening Gurukula institutions established by KCR. Calling Revanth a misfortune for the state, Jeevan Reddy said the Chief Minister owed his position to KCR's sacrifices and questioned his governance, particularly on the Medikadda project. He demanded answers on why Revanth failed to secure victory in his own Kodangal constituency during the parliamentary elections, alleging that his leadership was driven by selfish and financial interests. Jeevan Reddy praised KCR as Sri Rama Raksha for Telangana, asserting that the Congress government was unstable and that Revanth lacked trust even in his own MLAs. He revealed his personal struggle, stating he had been mentally distressed for 20 months before KCR welcomed him into BRS with dignity. Stressing that self-respect mattered more than positions, he accused Revanth of chasing power while hinting that the Chief Minister was being nudged toward the BJP. His remarks intensified the political war of words in Telangana, setting stage for further confrontation. ఏర్పడ్డ నాడు కూడా ఎవరైనా మంత్రి పదవి రావాలని చెప్పారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఢిల్లీలో ఉంటుంది కదా, నేను పోలే ఢిల్లీకి. పిసిసి అధ్యక్ష పదవి కొరకు కూడా నేను ఢిల్లీ పోలే. పిసిసి అధ్యక్ష పదవి నా పేరు ప్రకటింపబడి ఇదే పెట్టుబడిదారుల కుట్రతో ఎప్పుడైతే అది నిలిపివేయబడడం జరిగిందో, నేను మళ్ళీ ప్రయత్నంలో భాగంగా నాకు కావాలని చెప్పి నేను ఢిల్లీకి పోలే. వీళ్ళ అవకాశాలు ఏదైతుందో సమర్థతతో వస్తాయి అనుకోండి, నేను అవకాశాలు సమర్థతతో వస్తాయని అనుకున్నా. కానీ కుట్రపూరితంగా ఏదైతుందో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఏదైతుందో ఇవాళ పదవుల కోసం కాదురన్న ఆయన ఆత్మగౌరవం లేకుండా చేసింది. ఇవాళ ఆత్మగౌరవం ఆత్మ అభిమానం కొరకు ఏదైతుందో నేను బయటకు వచ్చినా చెప్పండి. నాకు ఆత్మ గౌరవం ఆత్మ అభిమానం ప్రధానం అని చెప్పంటున్నా, పదవులు కాదు. పదవుల వెంపర్లాట రేవంత్ రెడ్డి కుట్టాని తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం అధికారం రావడం సాధ్యం కాదు, అది తెలుసు. ఏం చేయాలి అధికారం రావాలంటే ఓ స్కెచ్ గీసిండు ఎవరు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయననే ఇంకో ఈ తొమ్మిది పెట్టి ఇంకో నువ్వు ఈ బాధ ఓరనాయన. ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేస్తే ఎవరికి ఇస్తారా? స్పీకర్కి ఇస్తారు. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఈయన ఎవరికి ఇచ్చిండు? చంద్రబాబు నాయుడికి ఇచ్చి ఆయన మంచిగా దాన్ని భద్రంగా ఫ్రిడ్జ్లో తాళం వేసి పెట్టిండు. ఇవాళ టీడీపీ శాసనసభ్యుడిగా శాసనసభలో కొనసాగుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్. ఇగో ఇది చూడండి, ఈయన శాసనసభ సభ్యత్వం ఆమోదింపబడలేదు, స్పీకర్ గారికి దాన్ని ప్రతిపాదించలేదు, రెఫర్ చేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఏదైతే ఉందో, టీడీపీ సభ్యునికి ఏదైతే ఉందో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చింది. ఇదంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఒక స్కీమ్. నా పార్టీ పేరు చెప్పుకోండి, నువ్వు నీకు గుర్తింపు లభించదురా నాయన. ప్రజల గుర్తింపు లభించాలని ఏమైనా ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ నాయకుడు, ఏదైనా ఉద్యమ ప్రదాత ఇచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటే గుర్తిస్తే సోనియా గాంధీ గుర్తిస్తారు. నువ్వు ఇక్కడికి కాదు అక్కడ పోరా అని చెప్పని స్కెచ్ గీసి ఇదివా. అదే స్కెచ్ నడుస్తుంది. పదవుల వెంపర్లాట నాకు కాదు, రేవంత్ రెడ్డికి. ఆయనే చెప్తాడు ఎప్పుడు నేను తొక్కుకుంటూ వచ్చినా అని చెప్పాను. నేను ఎవరిని దొక్కలే, నాకు తెలిసిన పుస్తకం అని చెప్పి అంటున్నాను. నేను చెప్పిన నలుగురు. In Telangana, the Revanth Reddy government has delivered a major relief to state employees by lifting the ban on transfers. The process will be open from May 1 to May 31, allowing eligible staff who have completed 3 years of service to apply. Transfers will be mandatory for those who have worked in the same place for 4 years but capped at a maximum of 40% of employees. Priority will be given to cases involving spouse postings, medical needs and disability. From June 1st, the ban on transfers will be reimposed.
In Sri Satyasai district, Collector Shyam Prasad personally stepped in to crack down on illegal medical practices after CVR special reports exposed malpractice in remote areas. Conducting surprise inspections in Odichervu Mandal, he found unauthorized RMP doctors running first aid centers and administering steroids, IV fluids and injections without qualifications. The collector seized medicines and ordered closure of centers violating norms, warning that criminal cases would be filed against offenders. He also inspected medical shops, stressing that strict action would follow against those selling restricted drugs illegally. The collector cautioned that misuse of steroids weakens immunity and poses serious risks to patients. He reiterated that despite prior notices, violations continued, forcing direct intervention. His strong measures have sent shockwaves through the so-called medical mafia, with locals welcoming the crackdown as a step towards protecting public health. మన జిల్లాలో ఇటీవల కాలంలో డాక్టర్స్ రివ్యూ చేసినప్పుడు చాలా చోట్ల ఈ ప్రాథమిక చికిత్సా కేంద్రం అని చెప్పి అనధికారికంగా కొంతమంది వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది. అన్క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్, అన్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా. సో దీనికి సంబంధించి తహసీల్దార్, మెడికల్ ఆఫీసర్, పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఒక 2 months బ్యాక్ ఒక ఇన్స్పెక్షన్ చేశాము. ఆ రోజు ఒక 5 ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాలని సీజ్ చేయడం జరిగింది, నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరలా ఒక 1 week బ్యాక్ కూడా ఇక్కడ మన మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు కూడా ఇక్కడ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేసి వీళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు చేస్తున్న మెయిన్ ప్రక్రియ ఏంటంటే హై యాంటీబయాటిక్, స్టిరాయిడ్స్, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ వీళ్ళకి అర్హత లేదు. అవి ఇవ్వడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యానికి చాలా హాని జరుగుతుంది. అండ్ రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తగ్గిపోతుంది. సో తక్కువ ధరకి వైద్యం, లేదంటే సూది మందు ద్వారా వైద్యం, లేదా త్వరగా నొప్పి ఉపశమనం అని చెప్పి ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లు లేదా ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాలను అప్రోచ్ అవుతున్నారు ప్రజలు. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ వ్యాధి ఇంకా సంక్రమణ జరగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి మెడికల్ ఆఫీసర్స్, ఇలాంటి మెడికల్ టీమ్తో పంపించి మేము ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. సో మొదటి విడతగా నోటీస్ ఇచ్చడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టైం కనుక ఇలాంటి వాళ్ళు కనుక ఉంటే క్రిమినల్ చర్య. In Dodukonda village of Valluri district, sudden hailstorms and heavy rains created dramatic scenes on Tuesday. Chintapalli and GKVD mandals witnessed thunder, lightning, strong winds and hail, bringing relief to tribal communities who had endured scorching heat for the past 10 days. Locals expressed joy and amazement as hailstones fell in unprecedented volume, with one tribal villager even collecting them in his basket to show the unusual sight. However, alongside the excitement, farmers voiced concern. They feared that the storm, accompanied by strong winds, could damage mango and cashew plantations in the region. The unexpected weather has left tribal families both relieved and worried as the rains cooled the atmosphere but also threatened their livelihoods. In Nalgonda, Minister Komitiredi Venkatreddy held a review meeting with district officials at Indira Bhavan on the procurement of rabi paddy. He directed authorities to step up purchases on a war footing and ensure adequate lorries are deployed at all procurement centres. The minister instructed that grain should not be stored on roads and, if necessary, schools and function halls should be used as procurement points. He emphasized providing drinking water and basic facilities for farmers and staff at the centres. Venkatreddy noted that nearly 2.5 lakh metric tons of paddy are expected to be procured in the Nalgonda constituency and ordered officials to make arrangements accordingly.
దూరం ఉంటే వాళ్ళకి వాడు కావాలి చూసుకుంటారు. In Pittapuram, protocol controversy erupted once again during the mobile distribution program for enumerators. Former MLA Verma questioned officials over the absence of the Chief Minister's photo, demanding where is the Chief Minister's photo. The incident sparked anger among TDP and Janasena workers, leading to tense moments at the venue. A heated exchange broke out between former MLAs Dara Babu and Verma, further escalating the situation. However, police intervention quickly brought the dispute under control, restoring order at the event. మొత్తం పిఠాపురాన్ని సర్వనాశనం చేసి ఈ దొరబాబు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మట్టి చెరువుల వ్యాపారానికి వాళ్ళు మంది జాతులందరినీ ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు ఏదో ఉన్నాడు, ఎవడో ఎంపీ గారు ఉంటాడు, పిఓ చక్రి, ఈ మట్టి టాన్లు అందరూ కూడా పార్టీలోకి వచ్చారు. సరే వచ్చారు, వాళ్ళు పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఎవరండి అదోలో మాట్లాడడానికి మా మీద ఒళ్ళు మండిపోతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్ని పొడి పడుస్తారా? పవన్ కళ్యాణ్ ఎలక్షన్లో డబ్బు పంచుతారా? పవన్ కళ్యాణ్ ఎలక్షన్లో మందులు దాచుకుని మీ ఇంట్లో ఉంచుకుంటారా? ఈవేళ పార్టీలోకి వచ్చేసి దొరబాబు తెలుగుదేశం పార్టీని తొక్కేస్తా ఉంటే ఇక్కడ ఏమైనా గాజులు ధరించుకున్నారా? తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే బలమైన పార్టీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు చెప్పిన మాట విని పార్టీ. అరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా నోరు మూసుకుని ఎన్నాళ్ళేసి వచ్చావంటే 6 నెలలేసి వచ్చావని మేము వెళ్తుంటే పార్టీ క్రమశిక్షణతో చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటో పీకేయడం, మమ్మల్ని దూసేయడం, స్టేజ్ మీద చైర్లు లేకుండా చిన్న కార్యకర్తలందరూ కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని నిలబెట్టడం, ఇది ఎక్కడ అవమానం అండి? ఎన్ని రోజులను పడాలండి అవమానం? చాలా దారుణంగా ఉంది. ఆఫీసర్లు కూడా అలాగే ఉన్నారు పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో. ఏ ఒక్క ఆఫీసరు కూడా ముఖ్యమంత్రి బొమ్మ వేయట్లేదు పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో. పాడా కమిషనర్ తెలియదండి? గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాం వేయాలని తెలీదా? కమిషనర్ ఆఫీస్లో పెడతాడు, ఏమైనా ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో పెట్టారా? In Bhadragiri Kottagudem district, sand mafia activities have sparked outrage in Burgampadu. Illegal sand transportation continues unchecked from Burgampadu, Sarapaka, Godavari bridges and the Kinnarasani river region. Tensions escalated when the mafia allegedly attempted to attack Sarapaka Deputy Sarpanch Kannedara Ramesh with knives for trying to stop the smuggling. The incident has created shock locally, with residents accusing police and revenue officials of failing to act. Locals allege that officials, indifferent and negligent, have allowed the mafia to operate freely. Anger is mounting as people demand immediate intervention to curb illegal sand transport. The attack on a public representative have intensified calls for strict enforcement and accountability. 7 గంటల కాడి నుంచి ఇసుక మాఫియా అడ్డగోలుగా సారపాక ర్యాంపులను తీసుకుదోలటం, ప్రజలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్న ప్రతిరోజు పోలీసు వారికి ఇంటిమేషన్ చేస్తున్న ప్రజలకు న్యాయం జరగట్లేదని ఉప సర్పంచ్గా నాకు కంప్లైంట్లు చేయటం, స్వయంగా వచ్చి మహిళలు మాకు నైటు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నారు, మసీద్ రోడ్లో ఇసుక లారీ ట్రాక్టర్ల వల్ల అందరికి ఇబ్బంది కలుగుతుందని వారు మాకు చెప్పటం, మేము పరిశీలించడానికి సాయంత్రం 9 గంటలకు రావటం, ఇసుక మాఫియా నా ఉప సర్పంచ్ అయిన నాపై దాడి చేయటం, బళ్ళల్లో కత్తులు పెట్టుకొని హత్యా ప్రయత్నం చేయటం, అవన్నీ నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఫోటోలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఇసుక మాఫియాని అరికట్టకపోతే సారపాకలో ఎవరు సుఖ సంతోషంతో ఉండకుండా ఈ ఆగడాలకు బలవుతారు. యువతని చెడు వ్యసనాలకు గురి చేస్తూ గంజాయి మత్తు పదార్థాలు ఇళ్లలో పెట్టుకొని డ్రైవర్లకి మత్తు మందులు సప్లై చేస్తూ ఈ ఇసుక మాఫియా చేస్తున్న అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేయకపోతే జరగబోయే పరిణామాలకు పోలీసు వారు, రెవెన్యూ వారు బాధ్యులవుతారు. 7 గంటల కాడి నుంచి ఇసుక మాఫియా అడ్డగోలుగా సారపాక ర్యాంపులను తీసుకుదోలటం, ప్రజలపై దౌర్జన్యం చేస్తున్న ప్రతిరోజు పోలీసు వారికి ఇంటిమేషన్ చేస్తున్న ప్రజలకు. In Suryapet district, sand mafia violence has once again shocked locals. The incident occurred when Constable Krishnam Raju tried to stop sand-laden tractors near Raikunta Tanda in Mote Mandal. 2 tractor drivers attacked him, leaving the constable seriously injured. He was immediately shifted to the government hospital for treatment. Police have launched an investigation into the supervision of Mote SI Shivkumar. The attack highlights the growing
Welcome to CVR English. Let's watch the headlines. Trump says US ready for military action against Iran and hopes for great deal. Tim Cook resigns after 15 years. John Turner's named new Apple CEO effective September 1. Kyrgyz slams AIA-DMK for aligning with BJP, calls Modi terrorist, democracy being weakened. Telangana RTC strike looms as government union talks fail. Services to halt affecting 65 lakh daily passengers. Tensions between the United States and Iran have escalated sharply as the ceasefire agreement is set to expire today. Speculation is rife over whether the second round of talks will take place, but Iran has made its position clear. Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf declared that Tehran will not agree to negotiations under threats from US President Donald Trump. Ghalibaf accused Washington of violating the ceasefire and imposing blockades on Iranian naval movements. Saying Trump has damaged diplomatic relations, he alleged that US is using talks as a pretext to pressure Iran into surrender and restart war. The speaker warned that Iran is preparing new strategies for the battlefield, making it clear that discussions under intimidation will never be accepted. Tech giant Apple has announced a major leadership transition. CEO Tim Cook has resigned after 15 years at the helm, marking the end of a transformative era for the company. Cook will continue in his role until September 1, after which he will serve as executive chairman. John Turner, currently senior vice president of hardware engineering, has been appointed as the new CEO and will officially take charge on September 1. In his farewell remarks, Cook described his journey as Apple's CEO as one of the greatest experiences of his life. He praised Turner as a brilliant engineer. Let's watch the headlines once again.